Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Queremos que te des cuenta que todo depende no solo de las circunstancias, sino del poder que tú tienes para encontrar el sentido de la vida, de tu vida. Yo soy Sofía Salinas. Te damos la bienvenida a El Mundo para Ti. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés aprovechando esta semana para hacer cosas positivas para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu entorno. Vas a conocer a un funcionario de la Embajada de Corea del Sur en México. Y bueno, pues ayer precisamente se celebraron 60 años de relación entre México y Corea del Sur. Pero antes, hablando de aniversarios, quiero que escuches a Víctor Hugo Morales. Él es embajador de México en el Perú, que hace unos días apenas se conmemoraron pues 199 años de relación. Te invito a ver y escuchar. Espacio. Me es muy grato saludarles desde la Embajada de México en el Perú. Hoy, 23 de enero, recordamos y celebramos 199 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú. Me es muy grato saludarles desde la Embajada de México en el Perú. Hoy, 23 de enero, recordamos y celebramos 199 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú. Dos naciones que la historia ha hermanado, dos pueblos que se aprecian, dos países con valores comunes y, por ello, con un futuro compartido en el ámbito de esta patria grande que llamamos América Latina. Tras el triunfo del proceso de independencia mexicano y en medio de la lucha por expulsar del suelo sudamericano los últimos vestigios de los colonizadores, en octubre de 1821 ambos países realizaron un intercambio epistolar que conduciría poco más de un año más tarde a formalizar las relaciones diplomáticas. En mayo de 1822, el prócer de la independencia peruana, José de Morales y Ugalde, fue nombrado ministro plenipotenciario ante las Cortes del Imperio de Agustín de Iturbide. Pero no sería sino hasta el mes de enero de 1823 cuando el entonces Imperio Mexicano reconoció formalmente la independencia del Perú, lo que sin duda fue de un apoyo valioso en su lucha por la emancipación total. El reconocimiento mutuo como países independientes representó el inicio de la relación bilateral, una de las más antiguas establecidas por ambos países. A casi 2 siglos de este hecho histórico, México y el Perú trabajan para fortalecer sus lazos de amistad, de cooperación y de entendimiento bajo una agenda política común que busca el bienestar de sus poblaciones con base en un desarrollo más equitativo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado muestras claras de su aprecio por el Perú y desea continuar promoviendo una colaboración cercana, de amistad y de beneficios mutuos. La visita al Perú de una delegación de altos funcionarios mexicanos en diciembre de 2021 es reflejo del interés de nuestro gobierno por estrechar aún más la cooperación. La relación bilateral se conduce por medio de mecanismos de diálogo y de negociación, con agendas de trabajo que incluyen la cooperación técnica y científica, la ampliación de los intercambios comerciales y de inversión, la promoción cultural, la colaboración consular y los intercambios académicos. La asociación estratégica entre ambos países, acordada en 2014, ha dado a la relación un impulso importante. Ambos nos reconocemos como socios estratégicos. Perú y México son integrantes de la Alianza del Pacífico, el proceso de integración regional más exitoso, dinámico y con resultados tangibles en áreas como la movilización de personas, de mercancías, de servicios y de capital. En la visión hacia el futuro, los dos países encontramos puntos de convergencia, no solo para fortalecer los lazos bilaterales, sino en el acompañamiento en foros multilaterales con iniciativas que atienden de manera adecuada los retos que imponen la agenda global en temas como el cambio climático, la cooperación para el desarrollo, la promoción y defensa de los derechos humanos, la migración y la recuperación económica en el contexto de la pandemia.
En ocasión de este 199 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú, la Embajada de México reitera su convicción por seguir construyendo puentes de diálogo, entendimiento y colaboración entre ambos países. Felicitaciones a ambas naciones por esta relación histórica de dos países que comparten una clara identidad cultural y étnica que hace de la relación bilateral un pacto de hermanamiento. ¡Feliz aniversario! ¡Que viva el Perú y que viva México! Bueno, pues qué bonitas palabras de Víctor Hugo Morales, embajador de México en el Perú. Y precisamente él, como escuchaste, habla de la Alianza del Pacífico, a la que pertenecen México, Colombia, Chile y Perú. Y ayer, precisamente ayer 26, México asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. El presidente de Colombia, Iván Duque, que es quien tenía la presidencia pro tempore de ese país, bueno, pues ahora lo tiene México y además le dio la bienvenida al primer estado asociado de la Alianza del Pacífico, que es Singapur. Bueno, más adelante, ya después platicaremos un poquito más con Víctor Hugo, el embajador de México en el Perú, para ver qué es lo que piensa de esta pues nueva encomienda que tiene México al presidir, bueno, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Vamos a hacer una breve pausa, no te vayas, porque vamos a regresar con más información muy, muy interesante. Regresamos. Vamos a un corte y volvemos con Sofía Salinas en El Mundo para Ti. Hola, ¿qué tal? Somos Erika Ponte y Pablo Reina. Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el lado B. Para darle vuelta a la conversación. Los esperamos. Sofía Salinas y El Mundo para Ti ya está de regreso. Continuamos. Continuamos en El Mundo para Ti. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como sabes, en estos días ha habido una tensión muy, muy grande en torno a Ucrania y precisamente la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Te he platicado del Instituto Schiller. De hecho, ya estuvo aquí pues Denis Esmal, que es del Instituto Schiller, que lidera Helga Larouche. Bueno, pues estuve en un conversatorio muy, muy interesante y ahí estuvo el embajador de Rusia ante Naciones Unidas. Y bueno, pues entre otros comentarios que ellos hicieron, creo que te puede interesar mucho cómo está la situación, cómo ven ellos la situación del conflicto Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Te invito a ver y escuchar. Economía global. So what we're going to do before we go to them is to hear a presentation that was prepared for today by Ambassador Dmitry Polyansky, the first Deputy Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations. Dear colleagues, my name is Dmitry Polyansky. I am the first Deputy Permanent Representative of Russia to the UN. I would like to thank the Schiller Institute and Ms. Helga Zepp-LaRouche for inviting me to speak at today's conference. The news about our proposal for security guarantees and the negotiations with the West are hitting the headlines. So you can hardly imagine a more timely topic these days. I appreciate this opportunity to share my views from New York perspective. I would like to start on a cautiously optimistic note. Our dialogue with the US, NATO, and OSCE is ongoing. As I speak now, our minister is meeting with State Secretary Blinken in Geneva as a follow-up to earlier contacts in January. So we meet and we talk. I don't have any doubt that this is a kind of positive development compared to the stalemate we used to be in for the past few years. The value of these contacts should not be underestimated. Some time ago, that could even be viewed as a result itself. However, the reality is that these times have passed. Talking is clearly not enough now, with all gentlemen's agreements repeatedly violated by our Western counterparts. Our national security interests are faced with a direct threat as the NATO countries' military build-up around our borders. Therefore, this time we do not expect lengthy discussions, but rather very concrete response from our Western colleagues with regard to the proposals on security guarantees we put on the table. As you know, last December we passed to the US side two drafts, Russia-US Treaty on Security Guarantees and the Agreement on Measures to Ensure the Security of Russia and Members of the NATO.
The ideas in these drafts do not come out of thin air. They are based on previous agreements, including those of the OSCE summits in Istanbul in 1999 and in Astana in 2010, stating that the OSCE members will not strengthen their own security at the expense of the others. No state, no group of countries or organization can be vested with primary responsibility for maintaining peace and stability in Europe. This is an integral part of the compromises and decisions made at the highest level in the OSCE, and our Western counterparts must fulfill their part of these obligations. In a nutshell, we seek written, legally binding, ironclad guarantees for the following: that the NATO will not expand eastwards, that no assault weaponry will be deployed close to the Russian territory, that the military infrastructure in Europe will be brought back to the parameters prescribed in the 1997 Foundation Act between Russia and the NATO. These are our red lines, and our colleagues in the West are well aware of that. We expect to receive as soon as possible written, clause-by-clause comments to our proposal for this strategic initiative, not to get bogged to endless and fruitless discussions. Unfortunately, our Western colleagues are trying to descale the whole issue to Ukraine. It seems at times that they are in a way self-hypnotized with the imminent threat of the Russian invasion. It is something irrational, self-inflicted phobias. Something to be discussed in a therapy rather than in a serious political circle. It also seems that our Western colleagues are blinded by the victory, so-called victory in the Cold War, and continue to leave these memories and try to talk from the position of superiority and impose double standards. They blame us for the presence and movement of our troops on our own sovereign territory, while claiming that everything they do on the NATO territory is nobody's business. This will no longer work. On the destabilizing activity, this is exactly what the West is doing in Ukraine, sending more and more weapons and troops there, spurring its militarization. Instead of encouraging Kiev to comply with the Minsk package of measures and its other international obligations, our Western partners encourage Kiev bloodthirsty looks to Donbass, since it sees Western so-called assistance as a carte blanche. The year has only started, but according to the OSCE Special Monitoring Mission, the number of ceasefire violations has already exceeded 3,000. But the real problem is way bigger than Ukraine. The whole architecture of regional security in Europe is almost ruined. The situation is escalating, and contrary to Western narrative, all threats come from the West rather than Russia. They, on a daily basis, try to intimidate us by sanctions, grave consequences, you just name it. It is not something new. Russia has been resisting various threats for centuries. So we learned how to handle this. I hope our Western colleagues will be good students of history as well. We should not repeat the mistakes of the past, and we still have a chance to focus on what unites us rather than divides. I wish your conference success and fruitful continuation of your work. Thank you very much. They should take the larger issue, because, whenever you have a conflict which seems to be unsolvable, like the Ukraine situation is very difficult, I must admit, because of the manipulations, the historic roots and many things. But sometimes, even if you have a very desperate situation, if you give somebody or a group of people a completely different task, like in that case, helping Afghanistan, not without compensation, because Ukraine is in a terrible economic crisis. Their health system is completely collapsing. In the previous period, they were forced to sell some of the extremely fertile soil. Ukraine has, probably together with Sudan, the most fertile soil of the planet, and they were forced to sell that black soil to oligarchs outside. So that's why I'm saying one has to look at the concrete situation. But if there would be, let's say, an international sponsorship where people would reimburse
Ukrainian farmers to go into a massive increase of wheat production because of the famine in the world, of which David Beasley is talking that it's of biblical dimension. That could indeed bring a new element, but that would require really governments. I think that the situation in Ukraine is even more, more difficult because of the internal, the difference between the West and the East. It's a complicated question. I think it could work. I think the approach is correct, that if you have a seemingly unsolvable problem, give all fighting parties a task which is leading them to an approach to help somebody else. And I think that element of what you're saying is absolutely correct, but I think it needs a little bit more investigation because it has a lot of complications to it. But in general, the thinking is absolutely right. The opinion of several analysts that if it would come to a full-fledged war between Russia and Ukraine, open-ended, if it involves the West in general, NATO, the crash of the system is guaranteed. I think the fragility of the financial system is such that would be more likely than not the trigger point for a complete meltdown of the system. Even more sanctions against Russia, like cutting it off from the SWIFT agreement. The new head of the CDU in Germany said this is the nuclear option. It would completely detonate the Western capital markets. So we are sitting on a powder keg in that respect, absolutely. And the second question, maybe somebody else wants to answer. Okay. Which was how to understand that Western elites at the same time want to have a unipolar approach, and yet at the same point they're destroying themselves. Well, I think okay, Paul, go ahead. We can not only understand it, but perhaps be happy about it. But the policy is not at all mysterious. What I started out with earlier, that a system which was designed at the end of the World War II in order to reconstruct and reindustrialize around the world, that is to direct direct surplus and credit into new capital goods, high technology capital goods, into capital goods exports from the more advanced countries, and both to the losing countries in the war, the countries that have been destroyed significantly in the war, and also to developing countries. They called it reconstruction and development. That Bretton Woods system was specifically aimed at suppressing speculation, suppressing the movement of capital from what you would call the oligarchy or the elites, moving capital for speculative purposes around the world, and limiting it to increasing the productivity, the powers of production of the human race. That system was destroyed quite deliberately at the instigation of City of London banks through the 1960s. Lyndon LaRouche spoke and wrote about it constantly during the 1960s and forecast that this could lead to its destruction at the end of that decade, and it did. Now, as soon as you are in a monetary system, as we have been in since then, since 1973, really, in which speculation is incentivized and is more profitable than investment in new real physical production, then you will have a system which of investment which constantly weakens the underlying economy that it's sitting upon, whilst in its own view making a great deal of profit. The so-called Green New Deal is the latest and most extreme twist in pouring investment out of what are now veteran technologies, but nonetheless very productive ones, very indebted ones, pouring investment out of those into
backward, less productive, less energy dense technologies like wind power, solar power, and so on. This clearly is a weakening. The most ideological economists, ecologists rather, know that it's a weakening, and they say the objective is to reduce the human population. So what's that if not the result of the weakening of the economies underneath? But that's the policy which this oligarchy is now trying to make super profitable. That's what I was trying to describe earlier in the presentation. So in doing so, they have weakened themselves. They have at the same time driven themselves towards trying to confront, even militarily confront, Russia and China, which have actually been getting economically and scientifically and technologically stronger at the same time. That's a situation in which many people can mobilize and say, get back from that precipice. You're going to destroy us. So that weakening is important. Developments afoot which have tremendous potential. The China-Russia economic collaboration, which they've defined as the highest level of collaboration. You think of LaRouche's characterization of Russia as a nation of science. What China is doing today in science, this is really a new historic force. Putin was recently in India, signed a couple of dozen agreements. India has committed to do massive development of oil and gas in Siberia. Eastern Russia continues to be undeveloped. This is really a great frontier. So there's been talk coming out of the recent discussions of a possible Russia-India China summit. So there are all kinds of new developments afoot. As well, there is at least discussion of the fact that the current international monetary system won't function to support what's actually needed. I recently read a report from the Russian International Affairs Council on China-Russia cooperation in Africa, and the whole topic was the emergency development of Africa. Here's what they say in part of the report. It is impossible to modernize African states successfully without reforming the international economic system and its constituent institutions. A new grand bargain between the global North and the global South is required, primarily serving Africa's interests. They say the necessary prerequisite for achieving this is for the international system to transition to a radically new and higher level of global governance. This is only to say that this question that a new international monetary system is required is now a major topic of discussion in Russia, in China, and coming from Schiller Institute friends around the globe. So there are new developments afoot which make new possibilities a potential reality. To it in terms of this presentation at the World Economic Forum conference that Xi Jinping, president of China, just gave. The central banks of the transatlantic countries have created a roaring inflation. Everybody knows that, can see it now, and is feeling it. The next step, some people think, will be that those same banks will start to raise interest rates sharply in 2022. I don't think they will, but I think they will raise interest rates slightly in 2022. But whether it's sharply or slightly, that is going to whack the economies of developing countries. It's going to make capital fly out of those countries. It's going to devalue their currencies. And they've already taken tremendous damage of the last 2 years. The IMF has warned about this. The World Bank has warned about this just in the last few days. So I thought it was very notable that President Xi Jinping went into the lion's den, so to speak, the World Economic Forum, the Davos conference, and he spoke very specifically
about what needed to be done in the way of economic cooperation. And he said, we have to avoid any kind of monetary policy, credit policy, which involves wild fluctuations in one direction and then in the other of suddenly raising interest rates. And he came very close to specifically talking about a system of deliberate cooperation among major powers in their lending and their credit and their monetary policies. So then you take a look at the Chinese banks. How much additional lending did they do in 2021? 11.7% increase in their loans outstanding, and that's all over the world. Then you look at the whole banking system in the United States. How much additional lending did it do in 2021? Its loans outstanding grew by something under 0.5%, while its deposits grew by more than $2 trillion. So you have function and dysfunction, and obviously to make a new credit and monetary system to the evident advantage of the United States, of Americans, let's say not those Wall Street banks, but to the evident advantage of Americans, would be to get those banks lending and therefore set specific targets for development in the world and for rescuing completely war-destroyed countries, above all Afghanistan, Yemen, to rescue those things with lending. Otherwise, the central banks have been for 10 years throwing reserves at the big banks and saying, we'd really like you to make some loans to the real economy. The banks don't even respond. They don't even promise, let alone do any of it. This takes this kind of agreement among major nations that we're going to say what we have to make new credit for, what we have to do to bring up the general welfare of the population of the world as a whole after this 2 years of real collapse. And that, I thought, was really there in what Xi Jinping was saying. We will publish some very big excerpts from what he said there at the World Economic Forum in the issue of EIR that comes out in this coming week. Okay. All right. So the next, go ahead. Sorry. Actually, I'd just like to say something on that to add to what Helga's saying, because there's another flank, which is that was developed initially by Lyndon LaRouche back in 1982 with the idea of the debt bomb. And his proposal to Mexico's President Lopez Portillo nearly triggered a collapse at that time of the whole International Monetary Fund conditionalities regime imposed on nations. Now, today we're dealing with a debt crisis that's much, much larger. And as Paul indicated, the strategy of the oligarchs is to go with the Great Reset, the Green New Deal, which are clearly policies that will kill large numbers of people. The solution to this is what Lyndon LaRouche pushed for many, many years, but is now there as LaRouche's 4 laws, the bankruptcy reorganization of this system. And it can be done through legislation that's already worked. The Glass-Steagall bill, Hamiltonian credit system. And we're seeing in parts of the world, particularly in Eurasia, that they're not experiencing the same collapse that we are in the West. In fact, their economies are growing based on the traditions of the American system. They're not going to submit to this Great Reset and Green New Deal. So the American people have to realize we have allies all over the world. In fact, the 2 biggest allies we have in this are the ones that are being attacked by the neocons, Russia and China. We in the United States, instead of falling into this anti-Russia, anti-China policy, ought to learn from what they're doing and learn from our own history and LaRouche's policies and enforce on every candidate running for office that they join us with the LaRouche's 4 laws, starting with Glass-Steagall, bankruptcy reorganization, and so on.
That's how you bring down the oligarchy without firing a shot. Pues interesantes puntos de vista que tienen los expertos del Instituto Schiller que lidera Helga Larouche. Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa con estas tensiones que están ocurriendo tanto de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Vamos a un corte y volvemos con Sofía Salinas en El Mundo para Ti. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Sofía da Costa y Alberto Lascano, y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine. todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two. Solo por ADR Networks. ¡Los esperamos! Sofía Salinas y El Mundo para Ti ya está de regreso. Continuamos. Continuamos en El Mundo para Ti. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, habrás escuchado hablar del 5G y bueno, pues esto tiene mucho que ver con la conectividad, con los proyectos que se tienen. Quiero invitarte a escuchar un coloquio que se desarrolló en Casa de América, en España. Y bueno, pues muy interesante, sin duda, lo que dijo Facia Pusterla, representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa, y Francisco Moreno Guzmán, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. Te invito a ver y escuchar. Actualízate. El BID, por supuesto, en los temas de conectividad está muy involucrado porque vemos que cerrar las brechas que tienen que ver con la digitalización nos puede llevar a un desarrollo más inclusivo de todos los países de América Latina y el Caribe. Hemos escuchado antes que, por supuesto, el 5G es una etapa siguiente a pasos que los países de la región están dando y tienen que dar, con obviamente algunos países como es Chile, que ya está bastante más en la frontera que otros. Y si bien hay que reconocer que todos los países de la región han dado pasos importantes en incrementar la conectividad, no hay que olvidar que todavía un tercio de la población no tiene acceso a Internet en la región. Esto obviamente con las diferencias que mencionaba antes también Trinidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales, pero claro, hablamos en zonas urbanas de conectividades alrededor del 65-70% y en zonas rurales se alcanza un 25%, que traducido en números de personas quiere decir que hay casi 120 millones de personas en América Latina y el Caribe que no tienen acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, a ver, nosotros todas estas dificultades que tiene la región también las hemos visto agudizadas en la época de la pandemia, donde por supuesto la brecha digital ha impedido que las economías de América Latina y el Caribe en muchos casos no hayan podido acceder a algunos tipos de servicios y, como decías antes, Emilia, también dentro de algunos mismos países grandes diferencias no regionales que se tienen que atacar de forma, digamos, diferenciada, ¿verdad? Nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos en la reducción de lo que son las brechas físicas, si podemos así llamarlas, es decir, todo lo que es infraestructura y calidad de acceso, pero también trabajamos mucho en todo lo que es desarrollo, por ejemplo, de habilidades o trabajar en todos los factores socioeconómicos que puedan impedir a la población, ¿verdad?, poderse conectar. También hay que destacar un factor, yo creo, en el contexto general, que son las brechas relacionadas a diferencial de acceso debido a género, porque también los datos nos muestran que hay una diferencia entre la capacidad de acceso de hombres y mujeres a las tecnologías de información y comunicación. Y también subrayaría todo lo que está relacionado con habilidades, porque hay evidencia, tanto en el sector público como privado, que la falta de habilidades de la población para poder manejar cierto tipo de tecnología luego impide un correcto desempeño de lo que son proyectos de digitalización, tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, tenemos una encuesta muy interesante que hemos hecho a unos 700 gerentes de administración pública en toda América Latina y el Caribe, donde bastante más de la mitad de ellos indican haber tenido dificultades en implementación de proyectos innovadores de gobierno electrónico por falta de
habilidades adecuadas del personal que trabaja en la administración pública. Y a la vez también indican que más de la mitad de la población, de los empleados públicos, no tienen las capacidades de análisis de datos adecuadas para poder desempeñar su trabajo. En general, diría que podemos destacar que en la región las habilidades se colocan por debajo del promedio de los países de la OECD, con excepción de Chile y de México, y esto es algo en el cual estamos apoyando bastante. Y el otro tema que puede tener implicaciones de largo plazo es la falta de acceso físico, no solo a Internet, sino a ordenadores de parte de los niños. Y otro dato preocupante es que tan solo el año pasado 35 millones de niños no pudieron asistir a clases remotas por no tener acceso o a Internet o a un ordenador, ¿verdad? Dos puntos para cerrar sobre lo que hemos visto como COVID en este contexto. Por un lado, seguramente la pandemia ha acentuado la importancia de que las soluciones se busquen a través de la colaboración público-privada, y esto es algo que esperemos no se nos olvide, ¿no? En el proceso de salida de la pandemia y implementación, por supuesto, de las tecnologías, incluyendo el 5G. Y el otro tema más bien que hemos analizado con respecto a necesidades de inversión para toda la región, cerrar la brecha, que viéndola como un alcance del promedio de los países de la OECD, requiere aproximadamente 70.000 millones de dólares. Si incluimos a este cálculo de necesidad de inversión todo lo que se refiere al 5G, alcanzamos 100.000 millones de dólares de necesidad de inversión. En primer lugar, agradecer al director general de Casa América, embajador Enrique Ojeda, a saludar a Trinidad, a Facia y a todos los que hoy día están presentes. Y la verdad es que la llegada del 5G es en sí un verdadero paradigma. Llevamos ya 22, 23 meses de pandemia. Y la verdad es que a través de 5G podemos dar un salto cuantitativo y cualitativo muy relevante. Vimos hace 100 años atrás o más lo que fue, ¿no es cierto?, la otra gran pandemia que enfrentamos. ¿Y qué nos pudimos dar cuenta durante este tiempo? Que la conectividad es clave, que llegó para quedarse, que era la alternativa única para estar en contacto con nuestros familiares. Piensen o recuerden solamente los peores meses de la pandemia. Al menos en Chile, estoy hablando de marzo, abril, mayo, junio del 2020. Y la verdad es que sucedió en muchas familias que la única alternativa para saludar a tus padres, a tus abuelos, era a través de ese FaceTime, era a través de esa conexión, ¿no es cierto?, a través de alguna cámara. Y eso hizo finalmente a la sociedad reflexionar sobre la importancia de la conectividad. Lo señaló Trinidad, ¿no es cierto?, al comienzo de su intervención. Esto es un servicio básico. Lo es la electricidad, lo es el agua potable. Hoy día la conectividad se suma a aquella infraestructura mínima y básica para poder desarrollar la vida de cada uno de nosotros de una manera, ¿no es cierto?, razonable. Lo mismo del punto de vista del proceso educativo. Los alumnos necesitaron de conectividad para continuar su proceso educativo. Lo mismo el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde los gobiernos, a nivel plural, nos enfrentamos a una disyuntiva muy compleja. ¿Cómo acelerar los procesos de despliegue de nuevas tecnologías? Porque finalmente 5G, sin lugar a dudas, va a generar una conectividad profunda. Pero sabemos que no es la solución única. Por eso que también desde Chile estamos avanzando en un despliegue de fibra óptica que al final de cuentas nos permite tener acceso a un Internet de alta velocidad. Y también sabemos que necesitamos de otros proyectos para dotar a Chile, como un hub dentro de América Latina, de conectividad con otros continentes, como el caso del cable Humboldt, que es un cable submarino, ¿no es cierto?, de fibra óptica de 14.500 kilómetros, que va desde el puerto de Valparaíso en Chile hasta la bahía de Sídney en Australia. Lo anterior lo digo porque creo que 5G llegó en un buen momento para la humanidad. Y es por eso que la decisión del presidente Piñera fue acelerar, y la instrucción única, acelerar los procesos de despliegue, una vez que vimos el impacto que iba a tener la pandemia en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es que el 16 de diciembre recién pasado pudimos dar el encendido oficial a la primera red de Latinoamérica. Chile ha tenido un liderazgo en el desarrollo de las telecomunicaciones en las últimas décadas. Es algo que, si bien es cierto, es para nosotros muy importante,
también significa un desafío. Y este desafío va de la línea de trabajar, y por eso es que concuerdo absolutamente, tanto con lo que ha dicho Trinidad como Facia, desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo de las telecomunicaciones. Es un esfuerzo público-privado. Público desde el punto de vista regulatorio, del punto de vista de cómo voy a fijar finalmente los procesos de otorgamiento, ¿no es cierto?, o de colocar recursos públicos en planes, ¿no es cierto? Nosotros desde Chile tenemos un modelo que va muy orientado hacia el subsidio a la oferta directamente. ¿Queremos avanzar hacia el subsidio a la demanda? Sí, por eso estamos en el Congreso empujando un proyecto de ley en esa línea. Pero este subsidio a la oferta nos va a permitir en los próximos años duplicar la cantidad de kilómetros de fibra óptica y nos va a permitir en la práctica generar conectividad a 1.550 lugares que hoy día tienen poca o ninguna conectividad. Siempre digo que la brecha digital tiene tres aspectos. Uno es el geográfico, ¿ah? Y en Chile obviamente tenemos una geografía única. Centros urbanos, perfecto, hay buen nivel de conectividad, sin perjuicio de que algunos bolsones, esto hay un área donde podemos seguir mejorando, ¿ah? Utilizamos el término de zonas rojas y estamos luchando y empujando en un trabajo mancomunado para eliminar esos lugares. Pero también hay zonas en el sur de nuestro país que obviamente requieren de una mayor capilaridad. Y eso se hace complejo, difícil. No es lo mismo hacer un despliegue de fibra óptica en una avenida de una ciudad que hacerlo a través de los canales de la región de Aysén, ¿ah? En la Patagonia chilena. Y por último, la brecha de calidad, que es muy importante. Y la brecha de calidad finalmente es un elemento que tenemos que ir supervisando. En el caso chileno somos los reguladores, no hay superintendencia de telecomunicaciones. Hay que hacerlo con criterio, pero sí teniendo siempre presente la importancia de que esos contratos, finalmente, de servicios se vayan cumpliendo. Me faltó el segundo, perdón, que es la brecha de acceso. Y acá concuerdo con lo que dice Facia, efectivamente, las cifras muestran que los hombres tienen mayor posibilidad de conectividad en términos generales que las mujeres. Pero yo quiero hacer relevancia respecto al grupo de los adultos mayores, que se vio enfrentado ante un desafío gigante de tener que manejar estos aparatitos que si para uno de repente se le hace difícil, yo no soy nativo digital por si acaso, pero estuve casi a punto de serlo, bueno, cómo finalmente esas tecnologías van siendo parte de la vida. Y en el caso de los adultos mayores en Chile, realizamos un estudio hace algunos meses atrás muy interesante, que nos mostraba que efectivamente el 85% de ellos, un muestreo de 700 casos, señalaba que efectivamente tuvieron muchos inconvenientes en un comienzo para poder manejar la conectividad, los teléfonos celulares, que en la gran mayoría de los casos fueron familiares, nietos o hijos quienes los ayudaron. Pero la pregunta más notable viene a continuación. ¿Usted desearía volver a realizar sus trámites personales de manera presencial o digital? Obviamente yo me esperaba la primera opción que ganara por lejos. Sin embargo, el 83% de los adultos mayores encuestados señaló que quiere seguir realizando sus trámites a nivel digital. Por lo tanto, hay ahí un proceso de aprendizaje en muy breve tiempo que ha sido absolutamente fundamental. Termino con lo de 5G. Claro, al final de cuentas, ¿qué es lo que es 5G? El 5G es la quinta generación de tecnología en telefonía y servicios móviles y que va a significar un cambio muy notable desde el punto de vista de nuestra propia conectividad, eso es cierto. Tenemos 10 veces mayor velocidad que 4G, 100 veces la capacidad de transmisión de datos e incluso, como señaló Trinidad, la latencia, que es la capacidad o el tiempo de respuesta de la red. Se lleva a niveles mínimos de 1 milisegundo, con suerte. Pero donde nosotros queremos hacer el hincapié desde el gobierno es que en los sectores productivos va a generar oportunidades insospechadas. Y hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el enfoque de 5G a lo social. Y hay un tema muy sensible que es la medicina. En Chile tenemos 4.900 médicos, o más bien un déficit de 4.900 médicos especialistas al año. ¿Cómo yo genero buenos servicios de salud a las zonas remotas, a las zonas rurales, a las zonas extremas de nuestro país? Hoy día 5G se valida como una alternativa, no solamente para realizar una consulta, ¿no es cierto?, a través de Zoom, sino que el día de mañana esperamos desde el gobierno poder llegar a una cirugía robótica. Y los pilotos que hemos realizado en conjunto con las distintas empresas, aprovecho acá de agradecer, por cierto, a la persona de Trinidad el compromiso telefónico a este respecto. El otro día tuvimos la oportunidad con la ministra Gloria Hood de realizar una ecografía en 5G. Y que el médico en cuestión no estaba con la paciente, estaba en un lugar distante. Y que tuvo la capacidad de manejar ese examen, ¿no es cierto?, a través de un tecnólogo médico que estaba con un guante sensorizado
y ese guante se movía en función de las instrucciones que le daba ese médico. Eso en sí tiene una significancia social muy, muy profunda. Y eso es lo que nosotros queremos desplegar. Y aparte el tema de las ciudades inteligentes, que este tema es fascinante. Inauguramos hace 2 semanas atrás la primera plaza 5G en la comuna de La Florida. El embajador recordará, ¿no es cierto?, que es una zona especialmente popular y que dimos conectividad a esta plaza y que significa en la práctica que el municipio recibe información a través de sensores, por ejemplo, de la cantidad de agua que requiere para el regado, ¿no es cierto?, de las áreas verdes. En momentos en que hoy día vivimos una situación de cambio climático muy compleja, que tenemos recursos hídricos muy escasos, herramientas como estas son las que realmente nos van a permitir tener no solamente una mejor calidad de vida, sino que hacerle frente a los grandes problemas y desafíos sociales. Así que desde Chile estamos muy esperanzados. Iniciamos, como decía, el despliegue el 16 de diciembre, recién pasado. Hay algunas áreas de nuestro país que ya tienen conectividad. Esto es un proceso que se fijaron las reglas, obviamente, en el proceso de licitación. Debiera durar unos 2 años aproximadamente. Calculo que octubre del 2023, diciembre, ya debiéramos tener una gran cantidad de Chile conectado. Y consideramos fundamental incorporar hoy una obligación para las empresas, que llegaran al 90% del territorio poblacional de nuestro país. Porque efectivamente con las otras tecnologías, sin prejuicio que hay que seguir empujando y desarrollándolas, tenemos ciertas limitaciones, es natural, es obvio. Pero con 5G queremos partir de la base que el compromiso, que este verdadero pacto social entre las distintas empresas, el gobierno y la ciudadanía, pasa por dotar de 5G al 90% del territorio poblacional de aquí a 2 años más. Así que estamos esperanzados y confiados que eso finalmente va a tener un corolario muy feliz. Bueno, pues qué interesante este conversatorio de Casa de América en torno al 5G y la conectividad en América Latina. Ya lo escuchaste, bueno, hay mucha gente que todavía no tiene internet, ni siquiera tiene una computadora. Y bueno, también Chile ha mostrado pues estos avances, alternativas que ha encontrado para poder continuar en ese cambio tecnológico y proveer a su sociedad de estas tecnologías. Y bueno, pues quiero cerrar el Mundo para Ti de hoy con broche de oro. Y te decía, pues la Embajada de la República de Corea del Sur en México, pues conmemoró el día de ayer el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y México. Y bueno, pues 15 países de América Latina cumplirán este 2022, pues su 60 aniversario también de relaciones con este interesante país. Y es por eso que quiero que conozcas a YOUNGDOO Park, director del Centro Cultural Coreano, Embajada de Corea del Sur en México, porque además tiene pues unas propuestas de actividades culturales, deportivas. Y bueno, pues te invito a ver y escuchar. Date un tiempo. YOUNGDOO Park, director del Centro Cultural Coreano en México. How are you? I'm fine. How are you? Fine, thank you too. ¿Qué estudió? You may expect that I'm the artist or the cultural expert, but actually I'm just a cultural administrator. So I got the bachelor's and master's degree of the public administration, actually. Okay. What is your professional experiences? I have worked as a deputy director and director in the Prime Minister's office in Korea. Mm-hmm. So when I worked there, I was attendant secretary of the Prime Minister or the director of National Monitoring Office and that kind of stuff. So I usually did some monitor entire administration in Korea, or I wrote lots of the Prime Minister and the Minister's speech, that kind of stuff. ¿Hace cuánto tiempo llegó a México? I have been here since 2019, August 2019. So it's a kind of 2.5 years. Yes, how do you feel in Mexico? Wonderful, because the weather especially in Mexico City, weather is perfect. In Korea, it is hotter than the Africa in the summer and colder than the Siberia in the winter. So there's no this kind of cozy and warm the weather. It's not that kind of enough kind of day
but here in the Mexico City, I can enjoy the warm, wet temperature and breezes and enough rain in the rainy season. So it is wonderful. And moreover, there are lots of tourists even in the downtown. So I like it. Okay. What is the mission and activities of the Korean Cultural Center in Mexico? Actually, the Korean government has 32 Korean Cultural Center all over the world. The Korean Cultural Center in Mexico is one of the Korean Cultural Center, and the mission is to promote Korean culture here in Mexico. So to do that, we kind of organize lots of events like a concert or exhibition, and we provide lots of Korean classes like the food class, Bado class, Korean language class, Korean the calligraphy class things, and Taekwondo class, the music class, and we kind of we have lots of competition like K-pop competition, or the Arirang is a Korean traditional folk song, Arirang competition, and that kind of stuff. So we did, and sometimes we visit the rural area or other estado, not in the Mexico City, because the Korean Cultural Center is located in the Mexico City. So sometimes we feel that the people in the Merida or somewhere all around the Mexico cannot enjoy the Korean culture enough. So we visit that kind of area, and have lots of Korean cultural event. ¿Cómo es la relación cultural entre Corea y México? When I was a boy, actually, it's kind of 30 years ago, 40 years ago, I knew nothing about Mexico. So the only information I had was from the Hollywood movie. So it's a kind of long. I had lots of long information. But nowadays we have an internet and YouTube channel, and lots of the IT infrastructure is developed. So but finally we can get the proper information. So to Mexicans, you can contact lots of Korean content. You can enjoy lots of Korean content on Netflix or YouTube. So nowadays the Squid Game and BTS, other K-pop groups are very famous among the Mexican young person. And to Koreans, the first thing the Korean can experience the Mexican culture was actually the music. So we know the Besame Mucho, La Cucaracha, and the Donde Boy things. But after that, nowadays we had lots of Mexican cuisine, Mexican restaurants in Seoul, and many Korean young people like the Mexican food, like tortilla, tacos, and many talented Mexican actors and actresses. They actually have their professionals in Korea. So, and since 2017, we had a direct flight from the Seoul and the Mexico City, and so the many tourists visit Cancun and Mexico City, and many Mexican person visited Korea, famous Korean sites. So nowadays our relationship about the cultural side is very solid, and I think I expect it's continue to kind of increase and develop. Youngdoo, what is celebrated on January 26th? Yeah, actually, the 26th is the date that 60 years ago, the Korea and Mexico had the official diplomatic relationship. So we supposed to have some official ceremony on that day, but the January is not that good season to have that kind of events, because we still we don't have any money to
that kind of events from Korea. It takes some time. So actually we will have lots of events on May, because the May 4th is the Korean Immigrants Day. Your government kind of designated that day as a Korean Immigrants Day. So we will have lots of events on May, including like official reception and huge musical music concert, and we will invite the taekwondo Kukion performance team, and we will have the military band here, and we will have the photo exhibition. Actually, the embassy and the Korean Culture Center is planning to have around 40 events through the entire year. So, but the main events will happen on May, so you can expect it. We will brought everything in Korea, and the most important event on this year is actually the Cervantino Festival in Guanajuato, and the National Museum of Korea will have the Aztec exhibition in the Korea. So they will show the wonderful Mexican culture to all Korean person. So it will be our main events to celebrate that day and the 16th anniversary. Okay, if you agree, we are going to watch the video. Okay. And anything else do you want to add? Thank you for interesting the Korean culture and Korean Culture Center. So I will try my best to introduce lots of the wonderful Korean culture here in Mexico, and I will try to bring every Mexican culture to Korea. So just support us and take a look at our SNS or our channel when you are available at any time. Thank you so much. YOUNGDOO PARK, director del Centro Cultural Coreano en México. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Thank you. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a YOUNGDOO PARK, director del Centro Cultural Coreano. Ya lo escuchaste, tiene muchas propuestas y hay que estar muy pendientes de las actividades de Corea del Sur en México, en el aspecto cultural y sobre todo a partir de mayo. Gracias por acompañarnos. Te invito el próximo jueves a la 1 de la tarde aquí en El Mundo para Ti a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Yo soy Sofía Salinas. Cuídate mucho, muchísimo, por favor. Que tengas excelente fin de semana. Buenas tardes. Queremos que te des cuenta que todo depende de ti. El mundo está cambiando, ofreciendo alternativas para encontrar juntos el sendero que estás buscando. Te esperamos la próxima semana en El Mundo para Ti. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sofía Salinas. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.